Hey guys, welcome to Education for You and welcome to another class of high level GK for upcoming Assam TET exam and irrigation exam. Okay, irrigation exam aru amar Assam TET logote upcoming Assam Police aru APSC exam. Hokolo biak examor babe projojjo hua koi high level GK কিছুমান লৈ আনিছো সো আশা কৰিছো ইয়া এই কোৱেশ্চনছ বোৰ আপোনালোক বহুত খিনি হেল্প কৰিব যোৱাকালি এটা আপলোড কৰিছো যদি সোৱা নাই চাই লব ডেসক্ৰিপচন বক্সত লিংক পাই যাব আৰু পিডিএফ পাবলে আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম চেনেল জয়েন কৰিব লাগিব টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া হ'ব ওকে সো লেটস স্টাৰ্ট টুডেজ ক্লাস আজি আমি 50 কোৱেশ্চনছ ডিসকাস কৰিম question number 1 is the right to education belongs to which of the following categories okay so right to education যেটো আমাৰ শিক্ষাৰ অধিকাৰ ইয়াৰে কোনটো ক্যাটেগৰীত পৰে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলস বুলি কয় নে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছত পৰে fundamental duties legal rights so amar শিক্ষাৰ অধিকাৰ right to education it is our fundamental right এটো আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ হয় প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰে মৌলিক অধিকাৰ শিক্ষা পোৱাটো okay so right to education is a fundamental right next question number 2 is disputes regarding election of president and the vice president of India are decided by which one of the following so ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু উপৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ বাবে যি যদি কিবা ধৰণৰ আৰ্গুমেন্টছৰ সৃষ্টি হয় ওকে তেতিয়া হলে হেতু কোনে ডিসাইড কৰে so any kind of arguments regarding any kind of disputes regarding election of president and vice president hetu kune decide kore the supreme court of India the supreme court of India সকলো decide kore je president aru vice president or election koribo ne nokoribo okay in case of any kind of disputes arise then next question is through which constitution amendment act reservation of students belonging to SC ST OBC in admission to private unaided educational institution is provided okay so সংবিধানৰ কোনটো সংশোধনীৰ মতে ST SC ST আৰু OBC এই তিনিটা category ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে কি থাকিব প্ৰাইভেট unaided যিবিলাক শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান আছে এডুকেশন ইনষ্টিটিউটত তেওঁলোকৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশন থাকিব বুলি কোনটো এমেন্ডমেন্টৰ পৰা কোৱা হৈছে and that is 93rd amendment in 2005 2005 চনত যি 93rd amendment হৈছিলে কনস্টিটিউশনৰ তাতে কোৱা আছে যে SC ST OBC যিবিলাক প্ৰাইভেট unaided education institutions আছে তাতে কি পাব reservations থাকিব তেওঁলোকৰ কাৰণে next question which of the following can initiate the process of impeachment of the president of India so amar ৰাষ্ট্ৰপতিক যদি তেওঁৰ পদৰ পৰা কিবা কাৰণত কি কৰিবলগা অপহৰণ কৰিবলগিয়া হয় তেওঁৰ পদৰ পৰা আঁতৰাব লগিয়া হয় তেতিয়া হলে কোনে তাৰ ইনিশিয়েটিভ লব কোনে আগভাগ লব and that is any house of the parliamentor যিকোনো এটা হাউসে আপাৰ হাউসে হোক বা লোৱাৰ হাউসে হোক হেই কি কৰিব পাৰে ইনিশিয়েটিভটো লব পাৰে who among the following is the ex officio chairman of the Rajya Sabha ex officio chairman কোন হয় and that is the president of the vice president of India okay the vice president of India কি বুলি কোৱা হয় Rajya Sabha ex officio chairman বুলি কোৱা হয় okay permanently তেওঁ কি হয় chairman হয় Rajya Sabha then Panchayati Raj was first introduced in India in October 1959. So, মনত ৰাখিব পঞ্চায়তী ৰাজ কিমান চনত ভাৰতবৰ্ষত ইন্ট্ৰোডিউস হৈছিল 1959 1959 চনত 59 হৈছিল এতিয়া আপোনা হুদিছিলে যোৱা টেট এক্সামত যে এটো কোনটো ষ্টেটত হৈছিল and that is Rajasthan এইবা হুদিব পাৰে আপোনাক কিমান চনত হৈছিল সো এটো চনটো জানাটো আমাৰ দৰকাৰী সো কোনটো ষ্টেটত প্ৰথম ইন্ট্ৰোডিউস হৈছিল পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থা ৰাজস্থানত হৈছিল Next question is which part of the Indian Constitution provides for establishing India as a welfare state? So ভাৰতবৰ্ষত এখন welfare state মানে কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে আমাৰ সংবিধানৰ কোনটো পাৰ্টত লিখা আছে and that is number D নম্বৰত directive principles of state policy যেটো আমাৰ ৰাষ্ট্ৰৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতি বুলি কোৱা হয় directive principles of state policy বা ৰাষ্ট্ৰৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতি এটো
সংবিধানৰ পাৰ্ট 4 ত লিখা আছে আৰু সেই ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি মতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ এখন কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ আৰু সেইকাৰণে আমাৰ দেশৰ নাগৰিক কল্যাণৰ কাৰণে চিন্তা কৰাটো হৈছে চৰকাৰৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য নেক্সট কোৱেশ্চন the three lists union list state list and concurrent list are mentioned in which of the following so আমাৰ তিনিখন লিষ্ট আছে চৰকাৰৰ এখন হৈছে ইউনিয়ন লিষ্ট এখন হৈছে ষ্টেট লিষ্ট আৰু এখন হৈছে কনকাৰেন্ট লিষ্ট সো যিবিলাক সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেন্টৰ আন্ডাৰত যিবিলাক ডিপাৰ্টমেন্ট পৰে সকলোৱে ইউনিয়ন লিষ্টৰ আন্ডাৰত আছে ষ্টেট গভৰ্ণমেন্টৰ আন্ডাৰৰ বিলাক ষ্টেট লিষ্টত আৰু কনকাৰেন্ট লিষ্ট ষ্টেট আৰু সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেন্টৰ মিক্সচাৰ যিবিলাক আছে সেইবিলাকৰ থাৰ্ড লিষ্ট খনত পৰে কনকাৰেন্ট লিষ্টত পৰে এতিয়া এইখিনি কোনটো schedule mention আছে and that is mentioned in the 7th schedule of the constitution okay সংবিধানৰ যেটো সপ্তম অনুসূচী তাতে উল্লেখ আছে 7th schedule next question which one of the following departments is responsible for the preparation and presentation of the union budget to the parliament so parliamentor karone ji budget prepare kora hoy hey budgetor preparation ot kuntu which one of the following department is responsible kuntu department responsible hai and that is ministry of economic affairs is responsible for preparing and presenting the union budget in which of the following states hornbill festival is held hornbill festival kot palon kora hoy kuntu state ot Nagaland बहुत important question है easy question है but ahe pray hudhe porikhat next question which one of the following articles empowers the president to nominate not more than 2 members of the Anglo-Indian community to the Lok Sabha so Anglo-Indian community jitu ase amar Anglo-Indian community so jitu hey Anglo-Indian community পৰা আমি আমাৰ লোকসভালৈ দুজন মেম্বাৰ কি কৰিব পাৰে প্ৰেসিডেন্টে নমিনেট কৰিব পাৰে আৰু তাতকে বেছি নমিনেট কৰিব নোৱাৰে বুলি কোনটো আৰ্টিকেলত লিখা আছে number C article number 331 okay 331 article ot likha ase about this nomination of Anglo-Indians only 2 then to be recognized as a national party a political party must be recognized party in at least how many states so eta jikun eta political party jodi ami national party hisabe rashtra porjayor eta party hisabe নাম পাবৰ কাৰণে সেই পাৰ্টিটো কিমান খন ষ্টেটত মানে কি থাকিব লাগে সেই পাৰ্টিৰ পাৱাৰ থাকিব লাগিব মিনিমাম 4 খন ষ্টেটত থাকিব লাগিব তেতিয়াহে সেই পাৰ্টিটো নেশনাল পাৰ্টি ৰিকগনাইজ কৰিব পাৰিব maximum strength of Lok Sabha provided by the Constitution of India so সংবিধানত কিমান maximum মানে লোকসভাৰ strength আছে মানে লোকসভাৰ মেম্বাৰ কিমান 550 to maximum hobo pare aru rajya sabha 250 hobo pare okay next what is the maximum permissible time gap between two sessions of the parliament and that is 1 hour okay 1 ghontar eta gap thake duta sessionor majot parliamentor then next question is the most essential feature of the parliamentary form of the government is ekhon parliamentary form of government or okay parliamentary form of government or সবতকে বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্যটো কি হয় so parliamentary form of government or सबसे বেছি important feature is sovereignty of the parliament মানে যিখন আমাৰ parliament থাকিব সেই parliamentor কি থাকে সাৰ্বভৌমত্ব parliamentor মানে supreme power থাকে so this is the essential feature of parliamentary form of government okay so তেওঁলোকে সাৰ্বভৌমত্ব পাই আৰু তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে decisions লব পাৰে in the parliament okay in the parliament তেওঁলোকে লব পাৰে কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ decisions next question if in an election to a state legislative assembly the candidate who is declared elected loses his deposit then it means that jodi ekhon state legislative assembly bidhan sabha candidate ki kora hoy who is declared elect loses his deposit it means that polling was very poor
যে তেও যদি কি কৰা হয় state legislative assembly এখন বিধান সভাৰ ইলেকশনত যদি এগৰাকী ক্যান্ডিডেটৰ তেওৰ কি কৰে তেও যদি হাৰি যায় ওকে loses his deposit then তাৰ তেওৰ পক্ষত কি কৰা হোৱা নাই ভোট কৰা হোৱা নাই ওকে সো তেতিয়া হলে কি বুজিব লাগিব আমি বুজিব লাগিব যে polling was very poor number of polling হৈছিলে so because of that he loses his deposit. Next, it was decided recently that the 2022 Commonwealth Games will be held in South Africa. Okay, which of the following would host the 2022 Commonwealth Games? So, South Africa kuntu city hobo Commonwealth Games, and answer is Durban. South Africa Durban city hobo Commonwealth Games 2022. Next question, the doctrine of non-violence and civil disobedience associated with Mahatma Gandhi were influenced by. So Mahatma Gandhir ji teor niti asile non violence ohinkha aru jitu ohinkha andolon aru jitu civil disobedience movement jitu asile teor okay so ei duta theory teo kar pora influence hoi ki korisile ei theory keta korisile so civil disobedience movement or Ohomia to apnaloke please mention kori janai dibo so non violence and civil disobedience ei duta ji andolon teo cholaisile teo kar pra influence hoisile and answer is Ruskin, Tolstoy aru Thoreau ei tini goraki pra influence hoi pelai teo ei non violence aru civil disobedience or niti grohon korisile. Then chief ministers of all the states are ex officio members of National Development Council. Okay, very important question. So hokolo bilak state or bilak chief ministers teolok kar ex officio member or National Development Council or ex officio member bili koa hoy. Next question is area wise which one of the following is the largest Lok Sabha constituency, and that is Ladakh. Ladakh khon hoise sabse largest Lok Sabha constituency area wise. Which one of the following committee of the Parliament of India has no members of the Rajya Sabha? So kuntu committee Rajya Sabhar eta member nathake, and that is the estimate committee, baki public accounts committee, public undertakings committee, department related standing committee on finance ebilakot members of Rajya Sabha thake okay estimate committee nathake. Next question is which party was founded by Subhash Chandra Bose in the year 1939? So kiman sonat found korisile eta party Subhash Chandra Bose 1939 after he broke away from Congress pra ulai ahi, and that is number D forward block number party to teo ki korisile gothon korisile. Next question, which of the following was the first English newspaper in India in the year 1780? So 1780 amar English newspaper first circulate hoisile India aru hekhon hoise The Bengal Gazette. Okay, ekhon prothom newspaper jikhon amar India circulate hoisile, and the year is 1780 monat rakhibo. So question ate ami aru eta question pai jam. Next, who succeeded Robert Clive to lead the East India Company? So East India Company Robert Clive or pisot kun ahisile, and that is Lord Hastings. Okay, then Job Charnock founded Calcutta at the site of, so Calcutta Job Charnock found korisile monat rakhibo Job Charnock founded Calcutta aru kot found korisile eketa site or usor Sutanuti Kalikata Govindpur. Okay, aru ami mane Calcutta jitu earlier name to Kalikata boli janu, but he founded at the site kuntu site ot ei guti keta site ote teo found korisile. The several seasons of winds the seasonal reversal of winds is the typical characteristics of monsoon climate. So jitu reverse hoy wind to jitu retreating monsoon boli koa hoy, so hetu typical characteristics hoy monsoon climate or mousumi jitu jalabayu. Then for which of the following items Tirupur is well known as a huge exporter of to many parts of the world? So Tirupure kihor export kore, okay, roptani kore Tirupur hekane famous hoy, and that is knitted garments. Okay, bahut kapur garments, knitted garments teoloke ei Tirupuror pora kihor hoy export kora hoy to many parts of the world. That's why Tirupur is famous. Then eightfold path of the Buddha is known as middle path. So Buddha's the 8 Ostamark asile eightfold path middle path boli koa hoy kyo, because it avoids self indulgence as well as self immolation. Okay,
self indulgence আৰু self immolation নিজকে harm কৰা আনৰ অনিষ্ট কৰা এইবিলাক কি নকৰে ইনভলভ নকৰে কাৰণে এইটো কোৱা হয় মিডল পাথ বুলি কোৱা হয় next is which of the following is a warm current kuntu yare warm current hoy ocean or a warm current and that is Labrador current is a warm current okay of the ocean then the tropical climate tropical cyclone of Philippines is termed as Philippines or jitu cyclone hoy hetu ki buli koa hoy cyclone to and that is known as Baguio okay Philippines or jitu tropical cyclone hoy hetu Baguio buli namere jana jay which one of the following commercially important groups of trees belongs to cool temperate hardwood species so cool temperate hardwood species of bitor kuntu pore jibila commercially important trees hoy bahut besi byaboharik banijor kane use hoy that is maple tree mahogany oak ebila cool temperate hardwood species buli jana jata then biodiversity forms the basis for human existence in which of the following ways that is soil formation okay so human existence soil formation jetia hoy biodiversity karone so human exist koribo pare ei soil then which of the following covers the highest percentage of forest area in the world so highest percentage of forest area temperate coniferous forest or ase mone rakhibo temperate coniferous forest highest percentage of forest area in the world which one of the following basins experiences the conventional rainfall so conventional rainfall kuntu thait hoy and that is Amazon okay Amazon basin ot hoy conventional rainfall so types of rainfall apnaloke sai lobo hudibo pare types of rainfall ar kot hoy so etu sai lobo koman google korile kom pai jabo so Amazon conventional rainfall hoy next question how many kilometers are represented by 1 degree of latitude so 1 degree of latitude kiman degree represent hoy 111 kilometer represent correct and which of the following was the first fort constructed by the British in India and that is Fort St George etu British construct kora India prothom fort St George monot rakhibo which of the following Europeans were the last to come to pre-independent India so পরাধীন ভারত মানে স্বাধীন ভারতৰ নহয় ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হোৱাৰ আগত যিবিলাক ইউৰোপিয়ানছ আহিছিলে তাৰে সবচে লাষ্ট কোনটো আহিছিলে ইউৰোপিয়ান গ্ৰুপ আহিছিলে ফ্ৰেঞ্চ ওকে ফ্ৰেঞ্চ গ্ৰুপটো আহিছিলে সবতকে লাষ্টত আৰু ফাৰ্স্ট আহিছিলে আপোনাৰ পৰ্তুগীজ সকল ফাৰ্স্ট আহিছিলে ওকে সেকেন্ড ডাচ আহিছিলে দেন থাৰ্ড ব্ৰিটিছ নেক্সট ড্যানিশ সকল আহিছিলে ড্যানিশ এন্ড লাষ্ট আহিছিলে ফ্ৰেঞ্চ মনত ৰাখিব সো পৰ্তুগীজ সকল পৰ্তুগালৰ পৰা আহিছিলে Portugal Dutch সকল আপোনাৰ Dutch second Dutch আইছিলে Dutch সকল হল্যান্ডৰ পৰা আইছিলে আৰু বৰ্তমান হল্যান্ডক আমি নেদাৰল্যান্ড নামেৰে জানো and the next British সকল আইছিলে আপোনাৰ লন্ডন and then Danish সকল আইছিলে আপোনাৰ ডেনমাৰ্কৰ পৰা আৰু ফ্ৰেঞ্চ সকলটো ফ্ৰান্সৰ পৰা আইছিলে সো মনত ৰাখিব পৰ্তুগীজ সকল প্ৰথম লাষ্ট আইছিলে ফ্ৰেঞ্চ আৰু যিবিলাক ব্ৰিটিছাৰ্ছ থাৰ্ডত আইছিলে সেকেন্ডত ডাচ আৰু ফিফথ fourth haisile Danish hokal important hoy next question which of the following tribes practices nomadic herding for subsistence so jibilak kuntu tribe nomadic herding kore nomadic herding mane like apunar ki boli ko ji hokal jajabor boli koy banjara lok jibilak ase teoluke ki kore pokhu palon kore like sheep or goats ebilak palon kore aru teoluke pokhur khadya bisariye teoluke ki kore এঠাই পৰা আনঠালৈকে ঘূৰি ফুৰে nomadic herding তেওঁলোকৰ কোনো পার্মানেন্ট প্লেস না থাকে আৰু হেইবিলাক হৈছে ট্ৰাইবস হয় কিছুমান ট্ৰাইবস সো এই কেটা ট্ৰাইবস তাতে পৰে বেডুইন বখৰৱাল কিৰগিজ এবিলাক ডিফারেন্ট ট্ৰাইবস হয় যেবিলাক nomadic herding হইতে জড়িত which of the following devices is used to record humidity record কৰিবৰ কাৰণে আৰ্দ্ৰতা যেটো গুটি কেটাই হয় hygrometer psychrometer thermohydrograph so all of these are correct these are used for recording humidity what does the term Dolby B and Dolby C printed on the tape recorders and other sound system refer to aru jibilak likha thake tape recorder e hoba jikono sound system Dolby B or Dolby C eto ki bujay noise reduction circuit bujay okay next a packet of information that travels between a browser and web server is known as cookie
Then WTO মানে World Trade Organization basically promotes, so World Trade Organization কি promote করে? Multilateral trading, not unilateral, multilateral trading, বহুমুখী বাণিজ্য কি করে promote করে? Which one of the following is National Intelligence Agency of Israel? So Israel National Intelligence Agency হয় কোনটো? Answer is Mossad. So এটো হৈছে এটা National Intelligence Agency of Israel, Mossad, মনত ৰাখিব. The sum total of incomes received for the services of labor, land, capital or capital in the country. So labor, land, capital or karone ji total bilakor pra jitu total income receive hoy country hitu ki buli koa hoy national income buli koa hoy. Then which one of the following is an air to air missile? And that is Astra. Astra is an air to air missile. Next question, where do you find the clock and calendar in your computer? That is taskbar buli koy. So আমি clock and calendar jot pao hetu taskbar buli koa hoy. Which of the following groups has only the output devices? Plotter, printer, monitor. Ebilakor hokol output devices ase, input devices nai. Then who was the president of the Swaraj Party in Assam during freedom movement? আৰু স্বাধীনতাৰ সময়ত স্বৰাজ পাৰ্টি অসমৰ প্ৰেসিডেন্ট কোন আছিল? তৰুণ ৰাম ফুকন আছিল. Then who among the following is the leader of 1857 revolt in Assam? So 1857 চনত অসমৰ যি 1857 চনৰ যি সিপাহী বিদ্ৰোহ হৈছিল অসমত কোনে লিড কৰিছিল? মনিৰাম দেৱানে লিড কৰিছিল. Okay, next question. The viceroy upon whom a bomb was thrown but he did not change his attitude towards the Indian was Lord Hardinge. So তেওঁৰ ওপৰত এটা bomb কি কৰা হৈছিল? throw কৰা হৈছিল, but তথাপিও তেওঁ নিজৰ attitude change কৰা নাছিল towards the Indians. In 1930 Mahatma Gandhi started civil disobedience movement. So অসহযোগ আন্দোলন তেওঁ কি কৰিছিল? চলাইছিল. So ইয়াৰে কৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল অসহযোগ আন্দোলন? Sabarmati আশ্ৰমৰ পৰা. Okay, so এই 50টা প্ৰশ্ন আপোনালোকক আগবঢ়ালো আৰু আশা কৰিছো কোৱেশ্চনছ বোৰৰ পৰা আপোনালোকে ভালেখিনি উপকৃত হ'বলৈ পাৰিব আৰু বহুত কমন কোৱেশ্চনছ হয় এইবিলাক কোৱেশ্চনছ প্ৰায় আহিয়ে থাকে সকলোবিলাক পৰীক্ষাত এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চনছ আহে সো এক্সাম ৰিলেটেড কোৱেশ্চনছ দিয়া হৈছে বৰ বিশেষ out of the world question দিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই so all the questions which are very very important and which are regularly asked in previous exams of different exams okay তাৰ পৰা লোৱা হৈছে very very important so sabo questions বোৰ ভাল দৰে আৰু pdf ৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ telegram channel join কৰিব আৰু আমাৰ channelটো যদি নতুনকৈ চাই আছে please subscribe কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে notification bell টো press কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅবোৰ share কৰি দিব নাপাহৰিব আপোনালোকৰ friends ৰ সৈতে so ভিডিঅটো চোৱাৰ বাবে বহুত বেছি ধন্যবাদ thank you